皆さん、こんばんは。フルマです。疲れています。でも、頑張ります。はい。今日のレッスンは、第2課、その2で、Teacher Directions について話したいと思います。The objectives for today is to be able to understand and follow your teacher's directions in 日本語。皆さん頑張りましょう。はい、皆さん、it's 単語 time. Everyone pause the video to copy down these notes. All right, now that you've copied them down, I'm going to go through each of the words and kind of dissect the sentence phrase so you know what individual words mean. I would go ahead and actually write down in my notes. You've copied down the phrase, but if you are interested in knowing like what certain words mean, for example, shizuka by itself means quiet. I'll mention that. I would go ahead and maybe like circle it and then right next to it write quiet. So you know how to use some of these words independently from the phrase. All right. So going on to the first phrase, we have 書いてください. 書いてください. Repeat. 書いてください means please write. Then we have 読んでください. 読んでください means please read. By the way, ください means please. You would add that to at the end of a request to make it more polite. 見てください. 聞いてください. 座ってください. 立ってください. 出してください. So, a teacher would say, 宿題を出してください. Get out your homework. Or, 紙を出してください. Get out a piece of paper. You would put the object before 出してください. 見せてください. You would put the object also before. So, if the teacher might say, show me your whiteboard, she would say, whiteboard を見せてください. ドアを開けてください. Doa means door. ドアを開けてください. ドアを閉めてください. 閉めてください means please close. So the teacher can also say, 窓を開けてください. Please open the window. 窓 means window. And 窓を閉めてください. Please close the window. 静かにしてください. Please be quiet. 静か by itself means quiet. 電気をつけてください. 電気 by itself means light. つけて means turn on. ください means please. So light, turn on, please. 電気を消してください. You're going to learn 消しゴム. 消しゴム means eraser. So 消し means to turn off or to erase. So turn off the lights. 大きい声で言ってください. 大きい means big. 声 means voice. 言ってください means please say. And finally, よくできました. Alright, we're going to go on to an activity where I'm going to teach you some gestures that go along with the words so that your teacher can play Simon Says or something like that in class. As well as there will be a practice section where I'm going to test you whether or not you know the phrases by listening to it, and you will have to do the gesture, and you will find out whether or not you did the gesture correctly.
Okay, I'm going to teach you the actions that go with these vocabulary words to help you remember them. First, you are going to take your pen right now, which is your finger, and draw a ka onto the palm of your hand, and just remember that you drew a ka on your hand. Okay, burn that into your memory. This first vocabulary word, it starts with ka. It's kaite kudasai. Kaite kudasai, to write. The next, create a yon with your hands and fold them together, touch them together like a book, and it's yonde kudasai. Please read, yonde kudasai. Next one is mite kudasai. Mite kudasai. Next one is ki, like a screech. Kiite kudasai. Listen, please listen. Next one is suwatte kudasai. So just scrunch down. Suwatte kudasai is sit. Next one is tatte kudasai. Stand tall. Next one is dashite kudasai. To get out. Dashite kudasai. Next one is misete kudasai. To show. It's like showing your whiteboard. And the next one is doa o shimete kudasai. To close the door. Doa o akete kudasai. Notice my mouth has to open. Akete. 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 And shimete. I had to close my mouth for shimete. Next one is shizuka ni shite kudasai. Shizuka ni shite kudasai. Yoku dekimashita. You probably hear your teacher say that, sensei say that a lot, hopefully. Denki o keshite kudasai. Denki o tsukete kudasai. 大きい声で言ってください. Okay, we're going to play an activity where I will say the command and you have to do the actions and say, just repeat the command with the action. Okay, 座ってください. 座ってください。見せてください. 見せてください。立ってください. 立ってください。ドアを開けてください. ドアを開けてください。書いてください. 書いてください。読んでください. 読んでください。出してください. 出してください。聞いてください. 聞いてください。見てください. 見てください。ドアを閉めてください. ドアを閉めてください。よくできました. よくできました。大きい声で言ってください. 大きい声で言ってください。電気を消してください. 電気を消してください。静かにしてください. 静かにしてください。電気をつけてください. 電気をつけてください。座ってください. 座ってください。聞いてください. 聞いてください。書いてください. 書いてください。ドアを開けてください. ドアを開けてください。見せてください. 見せてください。立ってください. 立ってください。見てください. 見てください。読んでください. 読んでください。出してください. 出してください。聞いてください. 聞いてください。よくできました. よくできました。大きい声で言ってください. 大きい声で言ってください。静かにしてください. 静かにしてください。ドアを閉めてください. ドアを閉めてください。電気を消してください.
電気を消してください。読んでください。読んでください。電気をつけてください。電気をつけてください。